Welcome to our meditation center online. Bienvenidos a nuestro centro de meditación Theravada. This session is going to be in English with a Spanish translation. Our teacher today is going to be Beth Upton. Esta sesión la dará Beth Upton, por lo cual será una sesión en inglés con traducción al español. The structure of this session is going to be a Dhamma talk for around 30 or 40 minutes, 10 minutes meditation, and 10 minutes question and answers. Because Beth has been having a long day, we're gonna only take 3 good questions from the topic that Beth is gonna talk about. La estructura de esta sesión será 30 a 40 minutos charla de Dhamma. Posteriormente va a haber una meditación por 10 minutos y más tarde preguntas y respuestas por otros 10 minutos. Debido a que Beth ha tenido un día muy largo hoy, solo tomaremos 3 preguntas relacionadas al tema que está tratando Beth hoy. To improve the quality of Beth on video, please turn off your video and also mute yourself. This will help us to have better receptions of Beth video. Para mejorar la recepción del video de Beth, por favor apaga tu cámara y también apaga tu micrófono. Esto nos ayudará a mejorar la recepción del video de Beth. At the end of the session, we will have a time to turn on our videos and say hello to each other. Al final de la sesión vamos a tener oportunidad de prender nuestros videos y saludarnos unos a otros. In this particular Zoom, you have the option of subtitles. If you wish to have subtitles down over here, you can click and you will see subtitles only in English. Esta sesión puede tener subtítulos en inglés únicamente. Si así lo deseas, en esta sección abajo de tu Zoom puedes cliquear donde dice Captions y ahí se aparecerán unos subtítulos que únicamente aparecerán en inglés. I'm going to give a brief introduction to who is Beth Upton. Beth Upton graduated from Cambridge University with a degree in economics. In 2008, she ordained as a Buddhist nun at the PAOK Meditation Center in Myanmar. She founded Santivica Meditation Community in the case of Almeria, Spain. In 2018, after 10 years of monastic life, Beth decided to disrobe in order to integrate some of the challenges of Western life into her Dhamma practice. Les voy a dar una introducción breve sobre quién es Beth. Beth se graduó de la Universidad de Cambridge con un diploma en economía. En el 2008 se ordenó como monja en Myanmar bajo la tutela de PAOK Siaroji en los monasterios de PAOK. Fundó Santivica Meditation Community en las cuevas de Almería, España. En el 2018, después de 10 años de vida monástica, Beth decidió volverse laica para ver su práctica en la vida cotidiana. Y sin más, le doy la bienvenida a Beth. Muchísimas gracias, Beth, por estar con nosotros. Thank you so much, Beth, for being with us. Hello, welcome everybody. So this month's talk is part of a series of talks on Dhamma in relationships, and as promised, this one is going to be on the topic of romance. Saludos a todos, me da mucho gusto verlos. Las charlas que he dado es en base al Dhamma y las relaciones, y esta charla en particular va a ser el Dhamma y el romance. It's a fun talk. I'm looking forward to giving it. I think maybe all of us can relate to these experiences of romance. Es una charla muy divertida y estoy muy entusiasmada por darla. Creo que casi todos nosotros podemos relacionarnos con el tema del romance. It's something that most of us will experience at some point in life. Es algo que casi todos nosotros experimentamos en algún momento de la vida. So to root this talk in Dhamma,
I wanted to find examples of romance in the suttas. And there are a few, but my favorite one by far is the story of Ananda. Para basar esta charla en el Dhamma, estaba buscando algunos suttas que hablaran sobre el romance, y hay varios, pero mi favorito es la historia de Ananda. So Ananda was the Buddha's attendant, his assistant. He was all the time by the side of the Buddha. He had also already reached the first stage of enlightenment. He was a Sotapanna. So we could say Ananda was really wise and he was all the time around the Dhamma. Ananda era el asistente del Buda y era un muy buen practicante. Él ya había obtenido el estado del Sotapanna, que es el primer estado de una persona iluminada. Entonces podemos decir que era una persona muy, muy sabia y estaba alrededor del Dhamma. And one day the Buddha sent Ananda on a certain errand to a village. And along the way, Ananda was thirsty. And so he went to the well and he saw a village woman there and he asked her for water. En una ocasión, Ananda estaba en un poblado y tenía mucha sed, y había una mujer cercana y le preguntó a esta mujer si le podía dar agua. They locked eyes and the village woman was very beautiful. Se vieron a los ojos y la mujer de este poblado era muy hermosa. And then according to the text, this is how the text described, Ananda became confused. Y de acuerdo al texto, así es como el texto lo describe, Ananda se confundió. So Ananda goes back to the Buddha and he's like, hey, Buddha, I don't suppose there's any more errands that you want me to run nearby that well. And I think I missed the errand. What is that? It's like an assignment or something to do, a job to do. Okay. Entonces, thank you. Un mandado. Entonces el Buda había mandado a Ananda a este poblado para algo y por eso fue a pedirle agua a esta mujer en el poblado y le pregunta después al Buda Ananda, hey Buda, ¿no hay otra actividad que yo pueda hacer alrededor de ese poblado? So Ananda finds excuses to go back again and again. Así que Ananda busca excusas para volver a ese poblado una y otra vez. Eventually, Ananda gets up the courage to ask this village lady for a glass of water. Eventualmente, nuevamente, Ananda toma el coraje para pedirle un vaso de agua a esta mujer muy hermosa. But the village lady is also attracted to Ananda, so she's very shy and she says, I'm of a very low caste. You shouldn't take water from me because you're a bhikkhu. You should take water from a high caste lady. Y la mujer del poblado también se siente atraída por Ananda y es muy tímida y se siente un poquito intimidada por Ananda y le dice, yo soy de una casta muy baja, tú eres un monje, tú deberías de recibir agua de alguien que sea de una casta alta, no yo. And here's Ananda's line. Here's his killer line. He goes in for the kill. And he says to the village lady, I asked for water. I didn't ask for your caste. Y aquí Ananda empieza a se pone un poco más intenso Ananda o empieza como a mentir y le dice Ananda a esta mujer, yo pedí agua, no pedí tu casta. So this true story notes in the text. So in this way, they start flirting with each other and the village lady starts to follow Ananda. Esta es una historia que está escrita en los suttas y se comenta en los suttas que después de este evento, tanto Ananda como la mujer del poblado comienzan a coquetear con uno y otro. And eventually the lady goes to the Buddha and asks if she can live near Ananda because she's in love with him.
Y como la mujer empezaba a seguir a Nanda, le pregunta a Nanda que si puede vivir cerca de él porque está ya enamorada de él. The Buddha's response is very beautiful. He says to the lady, "It's not Ananda that you love, it's his kindness." La respuesta del Buda es muy hermosa. Le dice a esta mujer, no es Ananda a quien tú amas, es su compasión. Tú estás enamorada de su compasión. So take that kindness. It's a beautiful quality, and cultivate that quality also in yourself. Así que toma esa cualidad de la cual estás enamorada y cultívala en ti misma para que tú también la puedas tener. But don't attach to Ananda. Pero no te apegues a Nanda. So the purpose of this story is just to remind us that even back then, even in the time of the Buddha, and even amongst monks as wise as Ananda, they were still falling in love. El propósito de esta charla es señalar que incluso en los tiempos del Buda, incluso estando con el Buda o incluso siendo un monje, aún se enamoraban. Era fácil enamorarse. So how timeless this force of the human heart to fall in love with another being. Así que parece que esta fuerza del amor es atemporal y es muy fuerte. And as an example of this timeless, kind of formulaic nature of the romantic journey, I found a little video that I think is a song, I think very well illustrates this point. So I think we won't listen to it all, but maybe just about a minute or a minute and a half of this song. I think you will all get the message. Y como es atemporal esta fuerza del amor y a todos nos ha pasado, incluso si eres monje también, les quiero presentar un video de YouTube que demuestra un poquito la idea que quiero desarrollar ahora. Y me parece que todos ustedes se van a poder relacionar. Vamos a poner únicamente alrededor de 1 minuto y medio de este video. Should I play it? Yeah. Ahí voy. One minute, please. Declaration of my feelings for you. Elaboration on those feelings. Description of how long these feelings have existed. Belief that no one else could feel the same as I. Reminiscence of the pleasant times we shared and our relationship's perfection. Recounting of the steps that led to our love's dissolution, mostly involving my unfaithfulness and lies. Penitent admission of wrongdoing, discovery of the depth of my affection, regret over the lateness of my epiphany. Title of the song, naive expression of love, reluctance to accept that you are gone.
quest to turn back time and rectify my wrongs. Repetition of the title of the song, enumeration of my various transgressive actions, of insufficient motivation. Realization that these actions led to your departure, and my result. Is that okay, Beth? Yeah. Should I So- continue or I stop? No, it's enough. So I choose this video to show somehow, although our own romantic journeys often feel unique and special, they have a certain formulaic quality. Quise poner este video para demostrar el punto que a pesar de que nuestro camino romántico parece ser, o nuestra experiencia romántica parece ser única y especial, única para nosotros, es realmente algo que casi todo el mundo experimenta. So why do we do it? Why do we value these romantic experiences so highly? Is there any wisdom to be gained from these experiences of falling in love, or is it pure delusion and foolishness? What do you think? Y entonces, ¿por qué nos enamoramos? ¿Por qué esto sucede? ¿Hay algo, alguna sabiduría, algún aprendizaje que podemos tomar a través de estas experiencias? ¿O es puramente desilusión e ignorancia lo que experimentamos? ¿Cuáles son sus ideas? I personally think that, especially in the Theravada tradition, or especially in the Burmese tradition that I trained in, romance gets a lot of bad press, it has a bit of a bad reputation. En mi experiencia personal, debido a que estoy envuelta en el mundo Theravada, particularmente el de Myanmar, generalmente en esta comunidad de Myanmar, el romance obtiene muy malas notas o muy mala reputación. But in my personal experience, my own romantic experiences, through all of the chaos and confusion and defilements, they've also been some of the times of the greatest growth and increasing of my understanding of Dhamma in my life. Pero en mi vida personal, en mi trayectoria romántica, lo que yo he experimentado es que en medio del todo el caos y la confusión que el romance puede generar, también ha sido el espacio en donde mayor entendimiento del Dhamma he tenido. So I'm going to start by speaking about some of the wisdom that we can take from this process of falling in love. Así que me voy a detener un poco para explicar cuál es la sabiduría que podemos obtener en este proceso de enamorarse de alguien. So the first one is something that I speak about often. This is a thing of another person being the raft that carries us across the river. So we all need the things that we attach to for a short time to cross a certain part of our Dhamma path. Sometimes we need to attach to a tradition, to a text, to a teacher. Sometimes we can also find that in a romantic relationship, that another person has something to offer us or a direction that they're heading in that is helpful for us, that is carrying us in a good direction. El primer aspecto de sabiduría en relación a el enamoramiento es que en muchas ocasiones necesitamos agarrarnos o aferrarnos a un tronco que nos ayude a cruzar un río. Y eso puede ser a veces una tradición, también puede ser un maestro, o puede ser una persona que esté caminando a ese espacio y nosotros nos aferramos a él o a ella para también caminar
en conjunto algo que nos va a ser de mucho beneficio. At that time, there is wisdom in hanging on to that person until we cross this stage of our Dhamma path. It's no good when you're in the middle of the river saying, I think I'm a bit attached to this raft, kick it out, because then we're drowning in the river, aren't we? So sometimes if somebody is carrying us in the direction of progress, in the direction of wisdom, then it's not an entirely bad thing to attach to that. Y a veces es sabio aferrarse a ese tronco que nos cruza el río, porque justamente nos ayuda a cruzar el río y evita que nosotros nos ahoguemos o que la corriente nos lleve de lejos a ese río. Entonces, por algún momento o por un cierto tiempo, no está mal aferrarse a esa persona que nos va a dar mucha sabiduría. Second wisdom that can come when we're in love is it brings in us this tendency to want to impress somebody else, which often means that we're motivated to be the best possible version of ourselves, at least for a while. La segunda cualidad es que en ocasiones nos sentimos que tenemos ganas de impresionar a alguien. Y eso hace que nosotros nos volvamos la mejor versión de nosotros, al menos por un tiempo determinado, porque queremos impresionar a esta persona. So just for a while, we get to experience what it's like to be this version of ourselves that is generous and funny and always looks good and has time and patience and doesn't complain about things and listens well and cares, and we get to experience for a stretch whilst we can sustain it what it is like to be the best version of ourselves, and oftentimes that's a really growthful process to go through. Así, por un tiempo determinado, nosotros sentimos que podemos ser la mejor versión de nosotros mismos, ¿no? Somos divertidos, podemos ser divertidos, podemos vernos bien, podemos ser pacientes, podemos ser muy amorosos, podemos escuchar con mucha atención al otro, estar muy atento. O sea, nos volvemos algo increíble por al menos un tiempo en particular, determinado, un tiempo determinado. The next wisdom is that those heightened feelings of being in love can be a really strong cause for commitment if both people feel the same, out of a naive wish to sustain those good feelings. People can form a commitment to each other, and that commitment allows for sustained attention on another being through a period of time. And that practice of sustained attention has many benefits that we also associate with samatha practice. Estos sentimientos de amor o enamoramiento con alguien más también llegan a generar compromiso con otra persona. Si la otra persona siente lo mismo que uno está sintiendo, se pueden comprometer por un periodo de tiempo, y al comprometerse con una persona se mantiene cierto grado de atención durante ese tiempo de compromiso hacia la otra persona. Y eso también ayuda o se puede hacer similar a esta atención sostenida que se necesita en el samatha. So when we practice samatha, let's give the example of focusing on our breath. We make a commitment to our breath. And the commitment that we make for the duration of our meditation time is, if I'm craving something other than my breath, I'm going to work to overcome that craving. If I have aversion to something and it's distracting me from my breath, I'm going to work to overcome that aversion. If I'm restless and I can't give a good quality of attention to my breath, I'm going to work to overcome that restlessness. If I'm tired or disengaged, I'm going to work to overcome that tiredness. And if there's doubt, I'm going to work to overcome that doubt.
and I am going to cultivate a sustained, loving, accepting attention on this breath, because that's what I've made the commitment to do. And with that, all kinds of wisdom unfolds, and we can overcome the main destructive, unwholesome forces of the mind. So in exactly the same way, when we make a commitment to a person, we sustain our attention on them. If craving arises for another person, I'll work to overcome that craving. If aversion arises, I'll work to overcome it. If restlessness, disengagement, if doubt arises, I'm going to overcome those forces in my mind because I've made a commitment to loving you. En la práctica del samatha también necesitamos tener compromiso a nuestra respiración o al objeto de atención que nos hayan asignado. Pero pongamos, por ejemplo, ahora la respiración. Cuando nosotros estamos observando la respiración en nuestra práctica de samatha, podemos tener aferramiento hacia la respiración. Y lo que hacemos, porque tuvimos este compromiso de practicar samatha, es tratar de quitar los obstáculos o trabajar con las dificultades de esta attachment o este apego a la respiración para poder continuar una práctica balanceada con el samatha o con la respiración. Si también sentimos aversión a la respiración, igualmente vamos a trabajar para balancear la mente y no tener aversión a esa respiración porque hicimos un compromiso de seguir una práctica de samatha. Así igual, si nos sentimos cansados, también vamos a trabajar con ese cansancio, como recuperarse de ese cansancio para poder volver a observar nuestra respiración. Si estamos muy agitados, si nuestra mente va de un pensamiento a otro y está muy agitada la mente, también vamos a superar ese movimiento mental para volver a nuestra respiración. Si se generan dudas en nuestra mente sobre, ¿será que sí yo debo de seguir observando mi respiración o no? Vamos a también superar esas dudas para volver a nuestro objeto de atención, que es la respiración. De esta forma, nosotros vamos a cultivar una relación amorosa con nuestro objeto de meditación, que en este caso es la respiración. Y al hacer eso, vamos a quitar los obstáculos y quitar sobre todo las aflicciones mentales que nos detienen a observar nuestro objeto de meditación, que es la respiración en este caso. Y de la misma manera, cuando uno hace un compromiso con una persona, hace lo mismo en que incluso si yo me siento cansada, voy a solucionar este cansancio para seguir amándote. Si yo me siento, si te tengo mucho apego ahora, también voy a trabajar con mi apego para poder seguir amándote. Si te tengo aversión en este momento, también voy a trabajar con esta aversión para poder seguir amándote, porque yo hice un compromiso de amarte a ti. Así que voy a quitar todos los obstáculos y todas las aflicciones mentales para lograr mi objetivo. The next huge wisdom that can come from this romantic journey is the wisdom gained through receiving and giving that sustained loving attention. So on the receiving side, when we are under the light of somebody else's loving attention, parts of ourselves that we might be blind to, that we might be in the habit of ignoring when we're alone, or that we might be in the habit of avoiding because we don't very much like those aspects of ourselves, the other person can see. And if we're lucky, if we fall in love with a nice person, then those parts of ourselves that we are blind to or that we avoid, they will be met with loving attention from the other person. And that can help us to bring our own loving attention to those parts too. In this way, we can deepen our loving kindness for ourselves. So I'm so sorry. Can you repeat a brief version of what you just said?
Yeah, so what I was saying is that the next big wisdom that comes from this romantic journey is in the receiving and the giving of this sustained loving attention. So on the receiving side, there might be parts of ourselves that either we're blind to, we ignore them by habit, or we avoid them because we don't like them. Well, when someone is in love with us, they shine a light on all of those parts that we usually don't see. And that can help us to start loving those parts of ourselves too. So in this way, we can deepen our loving kindness for ourselves. La segunda, una otra gran sabiduría que viene de recibir y dar amor de una forma sostenida es cuando viene de la parte de recibir. Muchas veces tenemos el hábito de ignorar partes de nosotros y de evadirlas, las partes que no nos gustan de nosotros. Pero cuando alguien tiene la práctica de amarnos, muchas veces nos puede ayudar a dar luz a esas partes de nosotros que tenemos el hábito de ignorar o evadir. Y le da luz de una forma amorosa y entonces nos ayuda a ver esas partes de forma amorosa también. And on the side of giving sustained loving attention, we're challenged to bring our acceptance and our love to various aspects of the other person that usually we might not like that very much, or we might judge it. We might think that's not a very good way to behave. But we're forced to accept these things. And so in that way, we also increase the capacity of our acceptance and our loving kindness for them as well. Y en la parte de dar atención amorosa, también al dar atención amorosa a otras personas, esto también nos obliga a amar las partes de las otras personas que quizás no nos gustan, pero las tenemos que aceptar. Y al aceptar las partes no ideales que no nos encantan de la otra persona, les estamos también apoyando a que las vean y las acepten en sí mismos. So in this way, through giving and receiving love and attention, we increase basically the amount of reality that we can accept and hold with loving attention. And this forms the basis for the whole of our Dhamma path. If we can't hold something with accepting attention, we can't develop any wisdom on it. We can't practice any vipassana on it. So through increasing this capacity to love and accept more aspects of reality, we deepen our Dhamma practice. Y entonces en esta práctica de practicar la atención amorosa y de hacerla crecer, esta práctica en sí es la base del Dhamma. Al poder aumentar nuestra capacidad de amar y aceptar cada vez más aspectos de otra persona, esto nos ayuda, es una cosa que nos puede acercar al Dhamma. And the last benefit that I will name today anyway, because the time is limited, is that if we want to sustain this romantic journey, we need many types of compromise. It means we can't have everything our way. We need to make way for the other way that the other person likes to do things, their habits, their preferences. In this way, we need to let go of many things that we're attached to and identified with. And in this way, we can step deeper into our practice of renunciation and also our practice of non-self.
el último beneficio que en esta práctica de mantener la atención amorosa uno debe afrontarse a varios tipos de compromiso. Por una parte, uno debe aprender a dejar ir muchas cosas de las cuales estamos apegadas o cosas con las cuales nos identificamos. Y esto nos empuja a ir más profundo en las prácticas de renunciar y en las prácticas de dejar ir el ser. Okay, so what about some of the delusions of when we fall in love? Surely there are delusions. So what are they? Y pregunta, ¿cuáles son unas de las ignorancias de cuando nos enamoramos? Seguramente esto también implica tener ignorancia. ¿Cuál es esto? So the first one and the most obvious one is attachment. And sometimes, especially if it's a nice relationship, the attachment can be very strong. If this is a raft that is carrying us across a river, for example, we can be clinging to that very tightly. La primera es que si es una relación muy importante para ti, es el apego. Cuando es una relación muy importante o que nos está ayudando a cruzar el río, puede generar mucho apego. What is the problem with attachment? The problem with attachment is that it leaves us very vulnerable to suffering when things inevitably change. ¿Y cuál es el problema con el apego? Pues el problema principal es que nos deja muy vulnerables al sufrimiento, sobre todo cuando hay algún cambio. In the best case scenario, our relationship will end when the person we're in love with dies. This is the best case scenario. But many, many other cases where you will be separated from this person that you love. And when we're very attached, that suffering can be a lot. Y en el mejor de los casos, en el mejor escenario, la relación con la persona en la que estás tendrá que terminar cuando alguno de los dos muere. Pero hay otros escenarios donde termina y de cualquier forma genera mucho sufrimiento. Sometimes not even we are separated by death or separation, but simply the person we're in love with starts to change as a person. And we can be resistant to that change, to their growth or their evolution, because we're very attached to the limited version of them that we fell in love with. Muchas veces la separación puede venir no de un proceso de muerte o un proceso de separación, sino de un proceso de cambio de la otra persona. Y nuestro apego nos hace muy resistente a este cambio y al ver la transformación de esta persona. So this attachment can lead to lots of defilements like fear and insecurity and a tendency to try and control. Y este apego nos puede llevar a muchas otras cosas negativas como miedo, la tendencia a controlar, las inseguridades. Sometimes as well when we fall in love, like the story with Ananda, we fall in love with part of a person, with certain aspects of a person that we like. We haven't really fallen in love with the whole person. Algunas veces cuando nos enamoramos, en realidad nos estamos enamorando, como el caso de Ananda, con parte de la persona, algunos aspectos de la persona, pero no nos hemos enamorado de la persona en su totalidad. Whilst we're in love, there might be certain quite important aspects of the person that we're choosing to ignore because we actually don't like those parts very much.
Cuando estamos enamorados, muchas veces hay partes de la persona que decidimos ignorar porque no nos gustan tanto esas partes de la persona. This reminds me of a very famous story of Ajahn Chah, who was in the car with a novice meditator, and he was reading the meditator's mind. The meditator was thinking about his girlfriend. So Ajahn Chah said, you miss your girlfriend, don't you? And the meditator said, yeah, I really miss her. And Ajahn Chah said, well, you should ask her to send you something of hers. Send her, she can send you something that belongs to her as a memory. And the meditator was very excited. He said, really? You'd allow that she could send me something? And Ajahn Chah said, yeah, get her to send you a pot of her feces. Esto me recuerda a una historia, es la historia de Ajahn Chah, que estaba con un meditador nuevo y él decía, es que extraño mucho a mi novia. Y le decía, ¿realmente extrañas a tu novia? Decía, sí. Y él decía, bueno, pídele que te mande algo para recordarla. Y él decía, el meditador nuevo decía, ¿de verdad vas a permitir algo así? Y él decía, sí, pídele que te mande un poco de sus heces en una cajita. So this is why also the Buddha suggests us to practice the 32 parts of the body, to reflect on the other person's blood, snot, fat, sweat, pus. Because if we can accept even these aspects of someone, it is a good sign that we are not loving them selectively, but we are able to embrace the whole being as they really are. Esto es por lo cual el Buda nos pide que pensemos, que reconozcamos las 32 partes del cuerpo, porque si podemos aceptar todas las partes, incluso los fluidos o las partes que más asquerosas del cuerpo, sabemos que estamos aceptando toda la persona. Esta es una buena señal porque estamos aceptando a toda la persona. Another danger with the romantic journey comes from this sustained loving attention. And as I said, when somebody is sustaining loving attention on us, the parts of ourselves that maybe we don't like very much, there is a light shone on those parts come into the light. It can be a beautiful thing because we can learn to bring acceptance to those parts of ourselves, but it can also be a very, very vulnerable thing. It gives the other person a lot of power. And if they reject those parts of us or shame those parts of us, it can be very painful. It's like reconfirming our own unhealthy relationship to those parts of us. So that vulnerability can also lead to a lot of insecurity, fear, and controlling behavior. Otro peligro de este camino romántico, la atención amorosa hacia alguien, es que si bien por una parte amar a alguien nos puede ayudar a ver las partes de nosotros que no nos gustan, también nos pone en una situación que puede ser vulnerable, porque le hace ver a la otra persona estas partes que no te gustan de uno. Y en un dado momento se puede, con alguna ruptura o en algún momento, si esta persona decide rechazar esas partes o usarlas para generarte vergüenza, entonces esto te puede poner en una posición de mucha vulnerabilidad. So another very common delusion that arises when we are in love is this one. Samsara isn't samsara with you. Now that I've found you, I found the little piece of samsara that isn't suffering, where everything's going to be happiness and everything's going to be light and we can stay here forever, just me and you, and all of the dukkha will magically go away.
This is very similar to, instead of using the raft to cross the river, we think, I really like it here with this raft. I'm just going to hang out in the middle of the river forever, me and my raft. We forget that samsara is samsara and we lose our urgency. Otra posible ignorancia que puede pasar con las relaciones románticas es que empezamos a pensar que samsara no es samsara, que no hay sufrimiento, nos apegamos a la persona y queremos quedarnos con la idea de que todo es luz y querer quedarse así por siempre. Y esto equivale a la idea de, en lugar de estar con una persona para poder, como si fuera una balsa que nos ayuda a cruzar el río, es quedarse en la balsa por siempre e ignorar el resto del mundo. So the Buddha said, if you want big happiness, please give up small happiness. If we're clinging to another person, trying to find all of our happiness there, we limit our capacity to experience the deeper happinesses of the Dhamma. So we need to use this relationship as a raft to cross the river. We need to be willing to put it down once we cross the river, not cling to that relationship as our source of happiness. Y es por eso que el Buda dice que si uno quiere una felicidad mayor, hay que renunciar a la felicidad menor, porque a veces la felicidad menor nos limita a poder experimentar una felicidad más profunda. En vez de quererse quedar, en vez de usar la balsa para cruzar el río, nos quedamos en la balsa. No nos ayuda a crecer. And the last one I will mention for today, just because we're short of time, is sometimes when we're in love, we want to cultivate perceptions of specialness, and we also want the other person to cultivate perceptions of specialness. We don't want to be told by the person who's in love with us, I love you just as much as I love my next door neighbor, or you're every bit as beautiful as the girl in the supermarket. We want to be told, you're special, you're better, you're superior. And in this, we are really asking our partner, we're asking the person who's in love with us, please have delusion. And they are asking us also, please have delusion. Please don't have equanimity. Please don't have boundless loving kindness for all beings. Please cultivate pride, and please feed my pride and allow me to feed yours. So we can use this to fuel our defilements rather than to overcome them through perceptions of specialness. Ignorancia que nos puede causar las relaciones amorosas es que a veces cuando nos enamoramos cultivamos la idea de ser excepcional o ser especial y queremos que la otra persona también cultive esa idea de la excepcionalidad o de ser especial. No queremos que nos diga nuestra pareja, te amo tanto como a mi vecino, o que nos diga, eres tan bella como la chica del supermercado que vi. Queremos que nos diga, te amo más que a nadie, o eres la persona más bella del mundo. Y en ese sentido, queremos que nos digan que somos especiales y estamos cultivando el mantener esta ignorancia, ¿no? Le estamos pidiendo a nuestra pareja que cultive su apoyo y que cultive su orgullo, que cultive su ignorancia, en lugar de pedirle a la pareja que crezcan juntos hacia el Dhamma. Okay, so I'm going to finish up here because we're short of time. This is a brief overview of some of the wisdoms and some of the delusions that we can take from our romantic journeys. If we are really wise in theory, we should be able to just take the wisdoms and leave aside the delusions. But I'll say, I never saw any example yet of somebody who did that. But if you think you can, let me know.
I'd be interested to see how it goes. Este es tan solo un breve repaso de algunas de las ignorancias que pueden traer las relaciones amorosas y algunas sabidurías también. Y si somos sabios, podemos tratar de cultivar lo que nos ayuda a crecer en el camino del Dhamma y podemos dejar las ignorancias atrás. Desgraciadamente no he podido ver ningún caso que sea así totalmente. Okay, so we're going to finish there and meditate together for 10 minutes. I will end our meditation session by saying ding. So keep your microphones off so that we don't get everybody's background noise. Make sure that you can hear my sound so that you can hear my ding. Muy bien, entonces vamos a dejar la plática aquí por ahora y vamos a meditar por unos 10-15 minutos. Les pido que dejen su micrófono apagado para que no haya distracciones, pero manténganse con el audio abierto para poder escuchar el ding de Beth. Okay, let's sit together.
Okay, so we have time now, I think, for taking 3 questions. So I left it up to our hosts to choose which questions we go for. Muy bien, ahora tenemos tiempo para responder 3 preguntas. Las pueden poner en el chat. Y las vamos a leer. El chat está configurado para que las preguntas vayan directo a los anfitriones. So there's one question. I'm going to read it first in Spanish. Patty pregunta, de la plática de hoy, ¿qué sutta es el de Ananda? Gracias. So Patty asks, from today's talk, what sutta is Ananda's sutta? Sorry, I was on mute. Yeah, just 1 second and I'm going to get you the reference. So it's actually from a commentary, and the commentary is called the Divya Vadana. So that's Divyavadana. Divya Vadana. And it's actually a Sanskrit text, not a Pali text originally. So this is translated from the Sanskrit. Although it's a Sanskrit text, they use this story often also in the Theravada tradition. Dice Beth que de hecho está en un comentario y la referencia es Divya Adana. Voy a ver si lo escribí bien, lo deletreo. Can you tell me, Beth? I'm just putting it in the chat. Is that correct? Yeah. So where you have a space, there's a V. Otherwise, it's correct. Divya. Like this. Yeah. Well done. Yeah. So yeah, it's a Sanskrit text, but we use this also in the Theravada tradition. Este texto está en sánscrito, pero también se usa en la tradición Theravada. And there's a second question. I'm going to... So Josh asks, what about romance in partnerships where both are doing the same kind of work with very similar goals? Let me just translate it and then you can... Did you get the question or should I? Okay. Hay una segunda pregunta de Josh y la pregunta es, ¿qué pasa con el romance en parejas donde ambas están haciendo el mismo tipo de trabajo y tienen los mismos objetivos? Yeah, so can be great. The upside is you're probably both trying to cross the same river. So in this way, you can support each other. You can be the raft for each other to cross this river towards the same goal. The downside is maybe the aspects of yourself that you are blind to or that you're ignoring or that you're avoiding is likely to be similar in each other. And so you end up encouraging each other's blind spots, encouraging each other's delusions, and reinforcing each other's attachments and wrong views towards certain goals. Entonces, la respuesta de Beth es que en el caso de cuando hay relaciones que ambos están haciendo el mismo trabajo y con los mismos objetivos, puede ser muy bueno. La metáfora es que
esto equivale a cuando dos personas están tratando de cruzar el mismo río. Esto puede ser muy bueno porque tienen los mismos objetivos. La desventaja es que también, si son tan similares, pueden tener los mismos aspectos que evaden. Entonces, en lugar de que uno apoye al otro a ver cosas que no le gustan de uno mismo, pues si ambos tienen las mismas cosas que no les gusta de uno mismo, no se apoyan a ver esas partes, sino que alimentan su ignorancia el uno del otro. Very difficult, though, to sum up the pros and cons of a relationship based on one sentence. A relationship is always so complex with so many different factors going on and so many different forces. So this aspect of having the same goal is just one small aspect of that relationship. Dice Beth, es muy difícil balancear los pros y contras, porque esta característica de que haya dos personas buscando el mismo objetivo es solo un aspecto de una relación que puede tener varios aspectos. Entonces, no se puede evaluar solo con base en esto. There's a follow-up question from Josh. Since there haven't been any other questions, I'm going to read it. So he says, maybe a follow-up. Can we use the delusions to our and others' advantage? If so, how? So in general, delusion isn't an advantage to anyone, but the way that we can use it is usually where we start with delusion, we finish with suffering. So if we value a relationship, we don't want to bring suffering in there. So when we notice suffering arising in a relationship, it's the flag, there's some delusion happening. And in trying to resolve that suffering, oftentimes we have to resolve our delusion and increase our wisdom. In this way, we can use the suffering of relationship to our advantage, because when suffering arises, we understand, there's something I really need to learn here. There's some wisdom I need to develop here. Entonces, George hace una pregunta de seguimiento. La pregunta es si se puede usar la ignorancia para nuestra ventaja y la de la otra persona. Y si sí, ¿cómo? Y la respuesta de Beth es que, bueno, en general la ignorancia no es algo que te ayude por sí a llegar a ninguna ventaja, sino que a veces más bien como funciona es que cuando hay sufrimiento en una relación, cuando hay ignorancia, ¿no? Eso es una bandera roja. Entonces, esto te ayuda como a prestar tu atención a eso, ¿no? Y lo que hay que hacer entonces es resolver lo que está generando esta ignorancia y aumentar la sabiduría. Pero por sí, la ignorancia solita no es que se pueda generar este crecimiento. Okay, so we're going to finish there. Usually I like to close with a short meditation to share merits. So I'm not sure maybe if the organizing team want to make any announcements first, and then we will make this sharing merits meditation, or if we do the other way around, which would you prefer? Sandra is back, so I'm just going to translate that last part. Aquí vamos a terminar y tal vez va a haber un anuncio previo a una última meditación. Hello. I'm sorry to disappear. I'm here again. So I'm just gonna do a brief announcement. Voy a hacer únicamente anuncios rápidos para ustedes. Just to share with all of you that we're meditating once in a week. You're most welcome. Sometimes our sessions are in English with the Spanish translation and sometimes only in Spanish. And here is the cycle of talks that Beth is gonna give to us. She's a super nice teacher, as you all know, so you can
We invite you to join us on the 21 of March, the 2nd and the 23rd of May. Welcome to talk with Beth. We are most happy to have you. Our next session is going to be with Bhante Viveka on Monday, 8 p.m. Mexico City time. He's currently living in Myanmar, so we may expect some difficulties with the internet. Okay, I'm sorry. Spanish now. Y les queremos comentar que, bueno, todos ustedes saben que estamos meditando una vez a la semana y este es el ciclo de charlas que Beth nos va a estar dando. Los invitamos para el 21, el 21 de marzo, el 2 y el 23 de mayo. Va a estar con nosotros recuperando estos temas de Dhamma en las relaciones. Nuestra siguiente sesión el próximo lunes va a ser con Bhante Viveka. Él está en Myanmar, entonces a lo mejor vamos a tener algunos problemas con el internet, esperemos que no. También los queremos invitar a un retiro que vamos a dar en Dhamma Vihara, de las 4 meditaciones de protección con Cial Yutara y conmigo, del 12 al 15 de marzo. Es un retiro en línea. Esto es solo únicamente en español. We invite you, if you happen to know Spanish, we're doing an online retreat in Spanish about the 4 meditations, the 4 meditation of protection. And yeah, you can follow us or events on social media at Meditación Theravada in Instagram or in Facebook, Centro de Meditación Theravada. Nos pueden seguir todos nuestros eventos en nuestras redes sociales at Meditación Theravada o en Centro de Meditación Theravada. We have our group, WhatsApp group or Telegram group where we share meditations, guided meditations. You're welcome to join as well. Nuestro grupo de WhatsApp o de Telegram en donde compartimos meditaciones guiadas, si es que ustedes se acomodan a las meditaciones guiadas. Y también nuestro correo de contacto, que es Meditación Theravada. If you subscribe to Beth sessions or Beth and other teachers, we will send you an email again, the link invitation. If you didn't mention anything, you will need to register again. This is to avoid to send you messages in case you don't want, or emails. Si se registraron para las sesiones del ciclo de meditación Theravada y señalaron que quieren estar con Beth únicamente o con Beth y otros maestros de meditación, les vamos a mandar el correo de invitación de las sesiones. Si no mencionaron nada, se van a tener que registrar nuevamente para evitar que ustedes tengan spam en su correo electrónico. We are based on volunteer work. So if you wish to do Dhamma to Beth, in the email, we send you the link. Please support her work. It's very beautiful and she needs support. If you also have some skills that you would like to share with us, with the center, also please contact us. We are happy to welcome anyone that wants to work with us. Nosotros trabajamos como voluntarios. Si quieren donar a Beth, les pusimos en su correo electrónico las ligas para depositar a Beth. Y con nosotros, si tienen alguna habilidad que quieran compartir con nosotros, bienvenidos. Estamos buscando a alguien que nos apoye en el YouTube, en el video, editar video, editar audio. Son bienvenidos a trabajar con nosotros. And yeah, we share merits now. Okay. Okay, so we're going to finish with a short meditation to share merits. And to do so, we're going to sit with the following intention. And the intention is that today, whatever we found beneficial, we will carry it forwards into the future. Whatever hasn't been beneficial, we leave it to one side. And whatever goodness we've cultivated together here today, either directly or indirectly, may it be of benefit to all beings. So we'll sit with that intention just for 1 or 2 minutes, and I will finish by saying ding.
Okay, that's all for today. Thank you so much to the organizing team. If anybody wants to put on their camera for a quick wave goodbye, then you're welcome. Gracias a todos por estar aquí, gracias al equipo que apoyó. Muchas gracias a Ana por ayudarme en traducir, y los que quieran prender su cámara lo pueden prender ahora para que nos saludemos unos a los otros. Y Ana, ¿podrías quitarnos a nosotros el pin? Hello, everybody. And goodbye. Good night.